Welcome to Marikamba PU College, Sirsi, Department of Physics. Now we'll solve some problems. A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in the figure. Determine A. Equivalent capacitance of the network. B. The charge on each capacitor. Now here we are having a system of 4 capacitors C1, C2, C3, C4. Their values is given, it is 10 microfarad. They are connected as shown in the network. Now this is connected to a potential of 500 volts, connected to a supply of 500 volts. Then we have to calculate what is the effective capacitance, and hence we have to calculate what is the charge on each capacitor. Now solution: C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4, that is equal to 10 microfarad. 10 micro means it is 10 into 10 to the power of minus 6. So 10 into 10 to the power of minus 6 farad. And the power supply, battery supply, voltage is given, that is 500 volts. What you have to calculate? What is the effective capacitance? Effective. Okay, that is how to calculate. And what is the charge on the first capacitor Q1, second capacitor Q2, third capacitor Q3, and fourth capacitor Q4? Charge on the 4 capacitors. Now we will work out what is the effective capacitance. Now look here, I will take this part. Now here the capacitor C1 and C2 and C3. If you look, they are connected end to end. End to end connection means it is in series combination. Now if I write all the three this is C1, C2 and C3. C1, C2, C3. C1 ಮತ್ತು C3 ಏನಾಗಿದೆ bend ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. It is just like a bended. Therefore, it is in series combination. Therefore, the effective capacitance is 1 upon C dash is equal to 1 upon C dash is equal to, it is in series combination, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Therefore, 1 upon C dash is equal to, all the charges is, it is 10 microfarad, 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10. Therefore, 1 upon C dash is equal to, it is 3 by 10. Or C dash is equal to 10 by 3 microfarad. So C1, C2, C3 3 series combination ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳದ್ದು effective capacitance ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting 10 by 3 microfarad. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ 10 by 3 microfarad ಆಗಿ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆದು C1, C2, C3 ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು C ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ C4 ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೋಡಿ C4 ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, C ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ C4 ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು C dash and C4 are in parallel. Then what is the effective capacitance? I will write C effect is equal to, parallel combination ಏನಾಗ್ತದೆ, so just capacitance add ಆಗ್ತದೆ. That is C dash plus C4, that is 10 by 3 plus 10, that is 10 by 3 is 3.33 ಆಗ್ತದೆ. Therefore, it is 13.33 microfarad. Therefore, the effective capacitance of this network is 13.33 microfarad.
Now we have to work out what is the charge stored on each capacitor. Now Q1 is the charge on the first capacitor, and Q2 on the second, and Q3 is the third, and Q4 on the fourth capacitor. Now here C1, C2, C3 are in series. They are connected in series. Series ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ series case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, charge on each capacitor ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, same ಆಗಿರ್ತದೆ. Therefore, let me write Q1 is equal to Q2, that is equal to Q3 is equal to some charge Q. And Q4 charge ಅನ್ನು ನಾನು Q dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. The charge on the fourth capacitor is Q dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು now I have to work out what is the charge stored on each capacitor. Now let V1 is the potential across the first capacitor. Therefore V1 is equal to simply Q by C1, and V2 is equal to simply Q by C2, and V3 is equal to it is Q by C3. Now in series combination, the potential applied is 500 volt. That 500 volt is equal to sum of the individual potential drops. Therefore V is equal to V1 in series combination, V1 plus V2 plus V3. Now this is 500. Now V1 is, it is Q by C1. What is the value of C1? It is 10 microfarad plus Q by 10 plus Q by 10. Therefore, it is 500 is equal to Q by 10 plus Q by 10 plus Q by 10. It is 3Q divided by 10. Therefore, what is Q from here? Therefore, from this expression, now Q is equal to 500 into, it is 10 by 3, or 1.7 into 10 to the power of minus 3 coulomb. If you simplify this one, now here if I write it is 10 to the power of minus 6 microfarad ಗೆ ನಾನು minus 6 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, and simplifying this one I will get charge on each capacitor, that is C1 and C2 and C3 is the same, that is 1.7 into 10 to the power of minus 3 coulomb, milli coulomb ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. Now what is the charge stored on the fourth capacitor? Now from the simple potential across the fourth capacitor, so V is equal to, it is Q dash divided by C4, because C is equal to Q by V, therefore V is equal to Q by C. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So it is 500, that is Q dash, ಇದು ಸಹ 10 microfarad ಇದೆ, 10 to the power of minus 6. So therefore Q dash is equal to charge on the fourth capacitor 500 into 10 into 10 to the power of minus 6. Therefore Q dash is equal to, simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 into 10 to the power of minus 3 coulomb. Now here it is 1.7 into 10 to the power of minus 3 coulomb. Now here it is 5 into 10 to the power of minus 3 coulomb. So ಹೀಗೆ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Another problem having two parts. A 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? That is first part as shown in the figure A. Now the capacitor is disconnected from the battery and connected to another uncharged 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ. ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನದರ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, we will work out the first part. Now given, what are the given things? Now capacitance value is given, that is a capacitor of 900 picofarad. 900 picofarad, that is 900 pico means it is 900 into 10 to the power of minus 12 farad.
Now voltage across the capacitor is given, that is how much? It is 100 volts. Now what we are going to calculate? We have to calculate what is the charge and what is the energy stored, potential energy stored in the system. Very simple there. Now by the definition of capacitance, now C is equal to Q by V, which implies, let me write here. Now what is Q? Now Q is equal to C into V, simple formula. Now capacitance kottidane, how much it is? 900 into 10 to the power of minus 12 into 100. 900 into 10 to the power of minus 12 into voltage is 100. So just it is 9 into 2 zeros ಇದೆ 2 zeros ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 to the power of minus 8. 9 into 10 to the power of minus 8 coulomb. Now this amount of charge is stored. Now what is the energy stored? The potential energy stored is equal to half CV square. ನಮಗೆ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, half QV, half Q square by C or half CV square. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ. So it is equal to half capacitance value, it is 900 into 10 to the power of minus 12 into V square. Now V square is 100 square. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವ. So therefore U is equal to half into 9 into 10 to the power of plus 2. So it is 10 to the power of plus 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 to the power plus 2 whole square plus 4 ಆಗ್ತದೆ, plus 2 plus 6 ಆಗ್ತದೆ, minus 12. Minus 12 plus 6, it is 10 to the power of minus 6 ಬರ್ತದೆ. So 9 by 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 4.5. Therefore it is 4.5 into 10 to the power of minus 6 joules. Now this much amount of energy is stored in the capacitor. Now the battery is disconnected and this charged capacitor is initially connected to an uncharged same capacitor. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದ, ಈಗ ಇವನು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Now what happens, since it is already charged, since it is uncharged, the charge starts to flow from first capacitor to the second capacitor. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಇವೆರಡರ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತದೋ then what will be the charge? Now if I take charge on the one capacitor Q dash ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ therefore Q dash is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ? It is Q by 2 ಈಕ್ವಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 900 ಪಿಕೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q by V ಪ್ರಕಾರ. therefore capacitance directly proportional to the charge ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? Q by 2 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಸೊ Q by V should be the constant, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ therefore it is equal to V by 2 ಆಗ್ತಾನೆ. Now this is the equilibrium position. So ಈ equilibrium position ಅಲ್ಲಿ now what is the energy of the two capacitor system of two capacitors? Now therefore the energy U is equal to, it is half into, here it is Q dash V dash ಆಗ್ತದೆ. This is energy of one capacitor. Energy in one capacitor is half Q dash V dash. ಅದು ಎನರ್ಜಿ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ therefore we will get one more term, that is half Q dash V dash. This is energy due to the first capacitor
after connecting the second one. Therefore, plus energy due to the second capacitor. Therefore, it is equal to, simply becomes what? It is Q dash V dash. Now, what is Q dash? It is Q by 2. Q by 2. What is V dash? V by 2. So, therefore, U is equal to 1 divided by 4 into QV. So 1 divided by 4 ಇರೋದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. That is equal to 1 by 2 into 1 by 2 Q into V. Now 1 by 2 into Q into V ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. That is half CV square ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. It is the energy stored in the first case A. Okay. So therefore we will have, therefore energy stored is equal to half into energy stored in the case, in the first case is that we have calculated, it is 4.5 into minus 6, 4.5 into 10 to the power of minus 6, that we have calculated. Now that is equal to 2.25 into 10 to the power of minus 6 joules. So look here, very interesting property. First case ಅಲ್ಲಿ energy stored 4.5 into 10 to minus 6 joules ಬಂತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೆ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ? 2.25, half of the initial value, 5 into 10 to the power of minus 6. That means while connecting the two capacitors, the charges starts to flow. There is obviously loss of energy. How much energy is lost? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ how much energy is lost ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the energy loss. Therefore loss of energy is 2.25 into 10 to the power of minus 6 joules of energy loss ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು? The charges starts to flow. So because of the flow of the charges, the energy is lost in the form of heat. Heat energy ಆಗಿ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. Now we will work out some exercise problems. The first one, two charges 5 into 10 to the power of minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power of minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now here we have the first charge. So if I take it as Q1, it is 5 into 10 to the power of minus 8 coulomb. We have another charge, that is Q2, it is minus 3 into 10 to the power of minus 8 coulomb. Charge ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now they are separated by a distance of, 16 centimeter. 16 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಒಂದು, the point lying in between the two charges, and the another one is point away from the system of two charges. First case, assume that here is some point O at a distance x from the positive charge. Positive charge ಇಂದ x distance ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, now what is the distance of that point O from the negative charge? Obviously this distance becomes 16 already the total, so 16 minus x ಹಾಕ್ತಾನೆ. O ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. It is at a distance x from the positive charge. Now given, what are the given things? Now Q1 first charge is given, it is 5 into 10 to the power of minus 8 coulomb, and second charge is given, it is negative charge, minus 3 into 10 to the power of minus 8 coulomb. The distance of separation between the two charges, that is R, is given. R is equal to how much it is? 16 centimeter. Centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, so meter ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.16 at given. Potential at O is 0 due to the two charges. What you have to calculate? What is the distance? At what point we are going to get the potential 0? Now potential at
O due to the first charge, if I write it as V1 plus potential at O due to the second charge is V2 ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ their sum is equal to the total potential that should be is equal to 0. That is the given condition. Potential due to the first charge and plus potential due to the second charge, it should be is equal to 0. Now what is the formula for potential? It is 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. It is the general formula. Okay. So by using that relation, it is 1 divided by 4 pi epsilon naught. Charge is Q1. Now distance of the point from the positive charge, it is X plus 1 upon 4 pi epsilon naught into charge is negative here. Remember, okay, that is, I will write the formula Q2 divided by, it is 16 minus X. That should be is equal to 0. Now what are the common thing here? 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught idane. Avanu common ತೆಗೆಯುವ 1 upon 4 pi epsilon naught. Q1 value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, substitution ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, that is 5 into 10 to the power of minus 8 divided by X plus, already common ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, Q2, it is minus 3 into 10 to the power of minus 8. Remember, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 16 minus x, that should be is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 to the power of minus 8 ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು, so 10 to the power of minus 8 divided by 4 pi epsilon naught into, it comes 5 by x plus into minus 3 by 16 minus x, that should be is equal to 0. Now product of these two terms is equal to 0. Therefore, the term inside the square bracket, it should be is equal to 0. Therefore, we get 5 by x minus 3 by 16 minus x is equal to 0. Now from this relation, just to solve for x. ನೋಡಿ x ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. So therefore 5 by x, it should be is equal to 3 divided by 16 minus x ಆಗ್ತದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So 16 5 is it is 80 minus 5x is equal to 3x. Minus 5x ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. Therefore 80 is equal to 5 minus ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore it is 8x ಆಗ್ತದೆ. Therefore x is equal to 10 centimeter. Therefore, the point O is at a distance of 10 centimeter from the positive charge. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ 16 ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.1 ಮೀಟರ್. 0.1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.06 ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಎಂತ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರುವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ 16 ಇದೆ. ಆ 16 ಅನ್ನ 5:3 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the same answer. Look here. Now from the first charge Q1 ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ x ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಅದನ್ನ. Now that I will call it as x is equal to ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5 ಇದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 8 ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, 16 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1s are 2s are, therefore it is 10 centimeter that we have got. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ 3 ಇದಾನೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 3 ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 5 plus 3 it is 8 multiplied by the distance 16. 1s are 2s are. Therefore 6 centimeter from the negative charge.
ನೋಡಿ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Now work out the second one. That is, if the point is away from the system of two charges. So that is, if I take some point here, some point P, which is at a distance of x from the positive charge. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು? ನಾವು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore it is x minus 16 ಆಗ್ತದೆ. x minus 16 ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ. therefore potential due to the first charge plus potential due to the second charge at the point P is 0. Formula 1 divided by 4 pi epsilon naught q1 by distance is x plus 1 divided by 4 pi epsilon naught q2 second charge divided by other distance is to point in the x minus 16, that is equal to 0. So common ತೆಗಿರಿ, 1 divided by 4 pi epsilon naught common idane. q1 value ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So 5 into 10 to the power of minus 8 divided by x plus q2 value minus 3 idane. minus 3 nu saha minus annu saha consider ಮಾಡಬೇಕು. divided by it is x minus 16, that should be is equal to 0. So 10 to minus 8 ಸಹ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. therefore within the square bracket ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. so 10 to minus 8 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so therefore it is, I will get 5 by x plus into minus minus 3 by x minus 16 is equal to 0. 10 to minus 8 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಹ ಹೋಗಿದೆ. therefore 5 by x minus 3 by x minus 16 is equal to 0. so therefore 5 divided by x, that should be is equal to 3 divided by x minus 6. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. now 5 into x, it is 5x minus 16 5s, it is 80, that is equal to 3 into x, it is 3x. now taking the terms, rearranging the terms, it becomes 5x minus 3x, that is equal to 80. therefore 2x is equal to 80. therefore x is equal to 80 divided by 2, that should be is equal to 40 centimeter. so therefore outside point annu ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 40 centimeter from the positive charge towards the negative charge ಅಲ್ಲಿ the potential is 0. potential 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 0.4 meter ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. then at what distance from the negative charge, ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ at what distance from the negative charge ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. so 40 minus 16, therefore it is 40 minus 16, that is equal to 24 centimeter from the second charge. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2, a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. now look at the diagram. now this is the hexagon having 6 faces. now all are of equal distance, that is 10 centimeter. now we have to work out at the vertices we are having 6 charges, equal charges, that is 5 microcoulomb. now we have to work out what is the potential at the center O of the hexagon. now according to the property of the hexagons, we know that this distance is 10 centimeter, and also all the vertices from the center of the hexagon are also at the same distance. that means now this forms an equilateral triangle. now based on that property, now the distance of each vertex is from the center O is 10 centimeter. now we have to work out what is the potential. now given charge is given
Now Q is given, that is 5 microcoulomb. Micro means 10 to the power of minus 6 coulomb. Now distance from the center to the charge. Now if I take that is R is equal to, it is 10 centimeter. If I write it in meter, it is 0.1 meter. Now I have to calculate what is the potential due to the 6 charges. Since all the charges are equidistant, the potential due to the 6 charges is nothing but 6 into potential due to a single charge. Therefore, total charge at the center is equal to 6 multiplied by potential due to a single charge. Now let me write the general formula, 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q by R. It is the expression for potential due to a single charge. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 charges ಇರೋದ್ರಿಂದ we are multiplying it by 6. So therefore that is equal to 6 into value of 1 divided by 4 pi epsilon naught, we know it is 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per coulomb square. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು into charge is given 5 into 10 to the power of minus 6 divided by the distance. It is 0.1. 0.1. So ನಿಧಾನಕ್ಕೆ simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. Therefore V naught is equal to, so 0.1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 1 ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ plus 1 ಆಯ್ತು. 10 to the power of plus 1. So 9 plus 1 10 ಆಯ್ತು. minus 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 to the power of plus 4 ಆಗ್ತದೆ. Now 6 into 5, it is 30. 30 into 9, it is 270. 270 into 10 to the power of 4 ಬರ್ತದೆ. Therefore, this one is equal to, if I write in the scientific notation, it is 2.7 into, so 10 to the power of 6 volts. 2.7 into 10 to the power of 6 volts ಆಗ್ತದೆ. Next problem, two charges, 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B, 6 centimeter apart. A. Identify an equipotential surface. B. What is the direction of the electric field at every point on this surface? So very simple. They have given two charges. So one is 2 microcoulomb, which is placed at the point A, and the another charge is placed at a point B, which is minus 2 microcoulomb. Now look here, those two charges are equal in magnitude but having a negative opposite charges. So therefore this system constitutes a dipole, electric dipole anta namige already ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆ dipole ನ characteristic charge ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, total charge 0 ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. plus 2 minus 2, it is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ dipole ಅನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is characterized by its dipole moment. So dipole moment ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 0. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ at a midpoint ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take some point O which is the midpoint, the distance between the two charges they have given 6 centimeter. Now the distance is 6 centimeter. Okay, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that point is equidistant from the two charges and hence the potential is 0. ಸೊ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ therefore the equipotential surface, it is a plane
It is a plane passing through the midpoint of the charge system, passing through the midpoint of the charge system, and it is normal to the line joining the two charges ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈಪೋಲ್ ಇಂದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎ. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Since the two charges are equal in magnitude, therefore their resultant is the bisector. It is a bisector of this angle. ಈ angle ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ bisector ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Now this is the resultant electric field ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Now this resultant electric field is parallel to the line joining AB, but it is in opposite direction to the dipole moment. ನೋಡಿ, dipole moment ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. therefore at any point on this equipotential surface the electric field is along the line joining AB. A ಇಂದ B ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power of -7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? Look here, they have asked electric field inside the sphere on its surface at a point 18 centimeter from the center of the sphere. Electric field ಕೇಳಿದಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನೋ. Okay. Now we have a spherical sphere. Now this is a sphere. It has a positive charge 1.6 which is uniformly distributed on its surface. This is the sphere whose radius is given 12 centimeter. Now I have to work out what is the electric field and inside point P, and second one is on its surface R, and the third point is at a distance from the center this is 18 centimeter. ಮೂರು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದಾನೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಎ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ in which all the charges are assumed to be concentrated at the center. Center ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಗದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ಯಾಕೆ 0 ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? Since this sphere does not encloses any net charge, net charge ಅನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ,
net charge inside the sphere is 0. Net charge 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ so electric field inside the sphere at any point is 0 ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0. ಅದೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು? ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 into charge q divided by r square. Now here r is radius. R is the radius of the sphere ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. So 1/4πε0, that is 9 into 10 to the power of 9, and charge is given 1.6 into 10 to the power of -7 coulomb divided by radius. Now radius is 12 centimeter. 12 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 12 centimeter ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ. We have to convert it into meter. Meter ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 12 into 10 to the power of -2 square or 0.12 whole square ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ 9 into 10 to the power of 9. ಸೊ 1.6 ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 16 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಸೊ 10 to the power of -8 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 square is 144 into, so 10 to the power of 2 square is 4 ಆಗ್ತದೆ. Okay. So here look here, 16 ones are 16 nines are cancel ಆಗ್ತದೆ. So 9 cancel ಆಯ್ತು. Therefore electric field ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. So 9 cancel, 16 ones are 16 nines are 9 cancel ಆಯ್ತು. So 10 to the power of 9 ಇದ್ದಾನೆ. 10 to the power of +4 ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ 10 to the power of -4 ನ್ಯೂಮರೇಟರಿ ಬಂದ್ರೆ +4 ಆಗ್ತದೆ. 9 + 4 13 minus 8, it is 1 into 10 to the power of +5 Newton per coulomb. 1 into 10 to the power of +5 Newton per coulomb. That is the magnitude of the electric field on the surface of the sphere. Now third part, see, at a point 18 centimeter from the center. So center ಇಂದ 18 centimeter. ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 centimeter from the surface ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅವಾಗ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದಾನೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to 18 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾಗ್ತದೆ. Now the electric field at a outside point is given by 1/4πε0 into q divided by small r square. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? It is on the surface. It is nothing but the radius of the sphere. So ಇಲ್ಲಿ small r, it is the distance of the point from the center of the sphere. Now substitute and simplify. 9 into 10 to the power of 9. Charge is given. It is 1.6 into 10 to the power of -7 divided by r square. That is 18. 18 into 10 to the power of -2 whole square. Now that is equal to 9 into 10 to the power of 9. ಇಲ್ಲೂ ಅವಾಗಲೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 16 into 10 to the power of -8 divided by 18 square. It is 324 into 10 to the power of -4 ಆಗ್ತದೆ. Now if you work out using the calculator, so I will get the final answer 4.44 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb. 4.44 into 10 to the power of 4 Newton per coulomb. Now compare here. On the surface, it is 10 to the power of 5. Away from the surface, it is 10 to the power of 4. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ 10 to the power 5 ಇದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ 10 to the power of 4 ಇದಾನೆ. Next problem,
A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? Now here we have a parallel plate capacitor. Now this is a parallel plate capacitor. Okay. Initially air is present. Air is present inside. We have air. In that case, what is the capacitance? Now capacitance is given, it is equal to 8 picofarad. Now 8 pico means it is 8 into 10 to the power of minus 12 farad, picofarad. That is the first case. Now second case is, now this space is, now the distance between the two plates is reduced by half. Initial ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಾಫ್ d by 2 ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 6 ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Now given, what are the given things? Now capacitance in air is given. If I write capacitance in air as C naught, C naught ಅಂತ ಕರೆಯುವ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 8 picofarad. ಪಿಕೋನೇ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So 8 picofarad. We know that capacitance in the presence of air medium, so capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught A divided by D. General formula. A is area of cross section of each plate and D is the distance of separation. Now its value is given, that is 8 picofarad. That's clear. Now they are reducing the distance. The new distance between the plates D dash is equal to, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಹಾಫ್ ಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ once again simple formula. We know that capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric medium is given by the formula epsilon naught K A divided by D dash. A ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ epsilon naught K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, that is 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವ, 6 and this is A divided by, what is D dash? D by 2, simply D by 2. So ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಏನಾಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So therefore this is equal to 6 2s are 12 ಆಯ್ತು. So it is epsilon naught A by D. D dash ಅಲ್ಲ D ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. But we know this value, it is given 8 picofarad ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so therefore capacitance C is equal to 12 into, now this is the value of the capacitance. Next problem, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply? Okay, 3 capacitor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they are connected in series. The first capacitor and the second capacitor and the third capacitor. So they are connected in series.
that is end-to-end connection, we call it as series connection. Okay, and later it is connected to a supply. How much it is? 120 volts supply. Now here it is capacitor. It is, if I call it as a C1, and this one is capacitance C2. Now this is the third capacitor of capacitance C3. Now C1, C2, C3 is equal to 9 picofarad ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. They are connected in series. ಈಗ series connection ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the effective or equivalent capacitance ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು 120 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the potential drop or the voltage across each capacitor. Potential difference or the voltage across each capacitor that we have to calculate. Now given, what are the given things? Now C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 3 value equal ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is 9 picofarad. Pico means it is 10 to the power of minus 12. What you have to calculate? We have to calculate CS. Series ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ CS ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ 120 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the voltage across the first capacitor, voltage across the second capacitor, potential drop across the third capacitor. ಇದು ಮೂರು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ. It is 1/CS is equal to 1/C1 is, it is 9, all are 9 picofarad, 1/9 plus 1/9 plus 1/9. Therefore 1/CS is equal to, it is 3/9. Now that is equal to 1/3, or simply CS is equal to 3 picofarad. 3 picofarad ಆಗ್ತದೆ. CS is equal to 3 picofarad. CS ಬಂದಾಯ್ತು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ C1 is equal to C2 is equal to C3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಗಿವನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇದಾನೆ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜು ಸೇಮು, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್? ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ C is equal to Q/V. ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? he should be the same, ಅವನು ಸಹ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು. therefore voltage across the first capacitor is the total voltage divided by 3. ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. so that is equal to 120 divided by 3, that is 40 volts. And same is for, therefore V2 is equal to V3 is equal to, it is also is equal to 40 volts ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ. ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.